ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் நமது இரு கைகளை அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு சில நிமிடம் அன்னையை பார்ப்போம். நம்மிடம் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகள், அறியாமை அனைத்தையும் அன்னையிடம் முழுமையாக சமர்ப்பித்துவிட்டு நம்முடைய தியானத்தின் மூலமாக நாம் ஆழமான அந்த அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் உணர்வதற்கு அன்னை அவர்கள் நம்மை ஆசிர்வதிப்பதோடு இன்றைய தியானத்தில் அன்னை அவர்களே வழிநடத்தி சென்று நமக்கான முழுமையின் ஒரு பகுதியின் ஒரு துகளையும் உணர்த்துவதற்கும் அந்த ஆனந்தத்தை உணர்வதற்கும் அன்னை அவர்களே அனுமதி அளித்து அருள் புரிய வேண்டும் என்று நம்மிடம் இருக்கின்ற அகங்காரம், மமகாரம் அனைத்தையும் அன்னையிடம் முழுமையாக சமர்ப்பிப்போம். அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளுவோம். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव सा
नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயை நோக்கி வைத்தவாறு கவனம் இரண்டு கைகளிலும் சகசிராராவிடம் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் தந்தருளுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களை அகற்றி எங்களுள் தூய்மையான கவனத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். தாயே,
எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற விருப்பங்களை அகற்றி எங்களுள் தங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். தாயி, தங்களின் தத்துவமானது எங்களின் இடா நாடியில் நிலைநிறுத்தப்படும் பொழுது நாங்கள் முழுமையாக சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. அந்த நிலையை நாங்கள் அடைவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் அகங்காரத்தையும் அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுள் தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு ஞானமும் உண்மையும் உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் எங்களுள் அதை நிலைத்திருப்பதற்கு இந்த மனித வாழ்வின் மனித குணங்களை எங்களிடமிருந்து அகற்றும் பொழுது அந்த உண்மை எங்களுள் நிலைப்படுத்தப்படும் அம்மா. அந்த நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. தாங்கள்தான் அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்து அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீர். தாயே, தங்களின் தத்துவம் எங்களுள் நிலைப்படுத்தப்படும் பொழுது நாங்கள் எங்களின் தியானத்தினுள் ஆழத்தை உணர்வதோடு எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த சம நிலையை உணர்வோம் அம்மா. நாங்கள் அந்த நிலையை அடைவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை மெதுவாக நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாயே,
தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சமநிலையில் இருப்பதற்கு, அந்த நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் உணர்கின்ற அந்த அமைதி, ஆனந்தம், இறை தொடர்பு எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதற்கும் தாங்களே எங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் அம்மா. மந்திரம்: ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்களாக எங்களை மாற்றுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேசரின் தத்துவம் முழுமையாகவும் நிரந்தரமாகவும் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் உண்மையை உணர்ந்தவர்களாகவும் உண்மை நிலைப்பாட்டோடு அன்பானவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு பிரம்மானந்தத்தின் ஆனந்தத்தை தந்தருளுங்கள். நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை போன்று தங்களிடத்தில் சரணாகதியும் பக்தியும் கொண்டிருப்பதற்கு எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள். மந்திரம்: ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ கணேசா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்விசேஷம் கூறலாம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि
त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं
रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्याद्यौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. தங்களின் தத்துவம் முழுமையாக எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நாங்கள் அந்த தத்துவத்தை எங்களுள் நிலைநிறுத்தக்கூடியவர்களாகவும் அதற்கு தகுதியுடையவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தாங்களே எங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் அம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு உணரப்பெறுகின்ற அந்த தூய்மையான அறிவானது சஹஜ யோகத்தை பற்றிய முழுமையை எங்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் அம்மா. நாங்கள் உண்மை எதுவென்று புரிந்து தெய்வத்தின் நுட்பமும் அதில் உள்ள தெளிவையும் நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கும் தயவு செய்து எங்களை ஆசிர்வதித்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருப்பதற்கும் எங்களுள் இருக்கும் அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களும் மாயைகளும் தங்கள் அருளால் அகற்றப்படட்டும். மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது இடது கையை வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைக்கலாம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் கல்லீரலில் இருக்கும் அதிகப்படியான வெப்பத்தை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே,
எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளை அகற்றிவிடுங்கள். தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை ஆனந்தத்தோடு மகிழ்ந்து அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. நான் என்கின்ற அனைத்து விதமான அகங்காரங்களும் எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றப்படட்டும் அம்மா. தாய், தங்களின் தத்துவம் எங்களுள் நிலைத்திருக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களின் உண்மை நிலைப்பாட்டை உணர்வதோடு அதற்குரிய ஞானமும் அறிந்த சஹஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கும் அதனால் எங்களுக்குள்ளிருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த படைப்பாற்றல் திறனானது சஹஜ யோகத்திற்கு முழுமையாக பயன்படுத்தும் நிலைப்பாட்டையும் அதை தெளிவான நிலையில் எங்களை உணர்த்துவதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாங்களே எங்களை வழி நடத்துபவர், தாங்களே எங்களை மேம்படுத்துபவர், தாங்களே எங்களை சம நிலையில் நிலைநிறுத்துபவர். கவனத்தை நமது அப்படியே வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலேயே வைத்து கல்லீரலின் குளிர்ச்சிக்கான மந்திரங்களை நாம் கூறலாம். दाएं स्वाधिष्ठान के लिए मंत्र। श्री हिमालय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चंद्रमा। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रमा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री कैलास स्वामिनी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कैलास स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मल चित्त। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल चित्त साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चित्त निरोध। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्त निरोध साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चित्तेश्वरी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चित् शक्ति। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित् शक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री मुकुटेश्वरी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मुकुटेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री मोहम्मद।
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री मोहम्मद साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री हजरत अली फातिमा बी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री हजरत अली फातिमा बी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वतापहारिणी। ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वतापहारिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। भूतसंतापनाशन। ॐ त्वमेव साक्षात् भूतसंतापनाशन साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री संजीवनी स्वामिनी। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री संजीवनी स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विचार शैथिल्य। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विचार शैथिल्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अतिक्रिया शैथिल्य। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अतिक्रिया शैथिल्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। நமது கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு நமது கவனம் சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று சஹஜ யோகிகளாக இருக்கின்றோம். தாயே, தங்கள் அன்பால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதியும் அதனால் ஏற்படுகின்ற அந்த ஆனந்த உணர்வும் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதோடு நாங்கள் சாட்சி பாவத்துடன் பற்றற்ற நிலையில் எங்களை நிலைநிறுத்துவதற்கு தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களின் தியானத்தினுள் நாங்கள் ஆழமாகச் செல்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா.
நாம் இதே நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையில் 1985 தேவி பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை நாம் இப்பொழுது கேட்போம். It's such a pleasure to be in the ashram in San Diego. It's such a beautiful place, so much expressing the love of God, the divine, the way it wants to help you at every step. If you want to have an ashram, if you want to have a proper place, you want to look after your children well, you want to do God's work, everything is looked after. Everything has to be worked out. If it is not worked out, then how will you do your work? So it all works out. And it's so obvious the way we have different ashrams, such comfortable places at a very reasonable amount that we can afford, that we can live happily together. This is the abode created by love for you. So the first thing we have to remember, that among ourselves we should have complete love. Basa? We should not trust people who try to divide us, who try to give us wrong ideas. It's very easy to make out a person who is a Sahajyogi from the heart. It's very easy to make out. You have to be a little more sensitive and you'll find out such a person very easily. Whatever may be the cunning, it can be discovered. Nobody can act against God now because everything will be discovered and will be found out. But we have to have our attention fully on your mother. But some people do get little more fanatic because they are so attached. Doesn't matter. You'll come round. But it's better to be fanatic than to be doubting. So those people who do things little over should come to a life that whatever they see, whatever they understand in Sahaja Yoga, whatever happens, they will accept it without any anxiety about it. This is the point, that we build up our images about Sahaja Yoga also. We cannot build up. It is what it is. We cannot build up our image. That we think Sahaja Yoga should be like this, Sahaja Yoga should be like that. It cannot be. You cannot compromise. You just cannot compromise. It has to be what it is. It cannot be anything that you want it to be. You cannot mold it because it is fixed long time back. Now it is what it is, and that is why it is working out so well, so efficiently. But to make it more efficient, you have to accept its working. Like yesterday's timings, I knew there must be something, and the time was not yet ready. The time I spent here would have been spent raising their Kundalini, unnecessarily wasted. Instead of that, 5 minutes it took me to give them realization. So it's everything has to be understood in that light. Gradually you will start seeing the divine play, how things work out.
how it helps you. But supposing God has brought something before you. Dr. Varlika told me a nice story about this, which is very interesting, that between the goddess of wealth and the goddess of education, there was a little conflict. We can say education, or the Saraswati, which if neglected or if too much adored can make you egoistical. In the sense that if you become a person who is after learning, you can be thrown on the other side. So this lady wanted to test the power of wealth. So she said to the Lakshmi that, all right, let's see on this person. This person was a beggar. He needed money and very much. So Lakshmi put a lot of money in a big utensils, what we call handa, and put it in his way. This fellow was walking, so Saraswati entered into his mind. As soon as Saraswati enters into the mind, he became egoistical. And he didn't even look at that, just walked off. That was his need, but he walked off. So it suggests one thing, that when people become egoistical, start making their own plans, start making their own suggestions and images they form, then what happens? That the divine, which is trying to supply for your need, for your wants, for your solutions, disappears. This is what happens, that we do not allow the divine to have its play. This is not only on material level. It is true also on emotional level. It is true also on our physical level. But the best of all, that it is true about spiritual level also. So we should not miss the point. Let the divine play its role and we should be able to see. Like Krishna has said, karmanyeva adhikaraste. It is our job to do the job. Now we've done the puja, aarti is done. I said, all right, if he can do it, all right. If he cannot, I'll go by the evening plane. I'm not bothered. Whether I go by morning plane or evening plane, doesn't matter. I'm absolutely relaxed. We discuss certain important points had to be discussed, some time had to be spent. That has to be done. That's part of our life. So I'm not anxious that I should go by 1 o'clock plane. All right, I'll go by the night plane. Makes no difference to me. So just to have a very relaxed mind, watch how things come forward. People unnecessarily तुमचा फोन start त्याचा. So now, when we understand that the divine is having its complete play, its own working, the whole thing is working for us, for you, the Saju. Once you realize that, then you feel absolutely relaxed and you are in joy. But when you start, oh, this should have been like this, that should have been like this, then everything is against joy. Whichever way it comes, it is all right. Once you develop that attitude, then the joy will be complete. I have seen in emotional life also, if people suffer too much. The reason is, for everything you start thinking. Now in India, how we get married is very simple. See, from childhood we are taught that you will be married. So you must learn how to live with your husband. And a man is always told how to treat your wife. But they don't know who is the wife and the husband. But the husband and wife is just a sort of a symbol. They don't know which one it is. Just could be anyone.
So once you accept her as a dharma, it comes as a surprise to you, and just enjoy. Now the whole thing is built up to a point, to a moment, which has to be auspicious also. Of course, they consult the horoscopes. That's an important part, because horoscopes, if you don't consult, could be quite disastrous. So they consult the horoscopes. And if there are so many points, they say 26 points is ideal, then they get married. Otherwise, they don't. Now, it's not necessary that we do not meet, or we meet. Sometimes the people meet, talk to each other for 1 year. Maybe that their marriages are postponed, there's no auspicious time. They get some time to be together, but never in private. They never go into privacy. So that moment is kept as sacred moment when you are going to meet your husband or wife. That's a very sacred moment. So you are concentrated on that point. So suddenly it is decided. Now, you keep that moment as sacred moment. Even sometimes it happens that you get some time in between, quite a lot after decision could be that you have to continue as a feeling, seeing that person, this. But then you do not divert your attention. It's completely concentrated effort. It clicks because you just accept. But here people live together for 3 years, then they marry and divorce. I can't understand. Even in 3 years you live, 7 years you live, 10 years they live, still they do the same. So what's the use of knowing each other for so many years till you divorce? But it just clicks if you understand that it's a concentrated moment where you have everything concentrated and you just meet the person and accept that person as your companion. Maybe 1 or 2 fail. But if you don't think about it, it won't fail so much. Because after marriage you start thinking, oh, I expected this, I expected that, I thought this would be so, that's not so. And always trying to find fault with another, not with yourself. This is the best part of it. Not seeing that how you are adjusting to that person. Once you start thinking about marriage, marriage is finished, already done with. As a child is born to you, without thinking what sort of a child is going to come, you love the child. In the same way, in the marriage, you have to develop that kind of a concentrated feeling. Then only marriages will be successful. But here, you see, like when you purchase something, you buy something, all right. Then you think, oh, it was not good, I should have bought something else, would have been better, this, that. So you go to another thing. Things are different. Things are things. Human beings are living things. They are not dead things that you can change one from another. I could have got that one or that one. You cannot go on like this with human beings. You are playing with the divine then. And this is the main point where we feel that Sahajogis have to learn to accept with joy, with happiness, and not to project nonsensical ideas. Then only you will find your joy will be complete. Otherwise it will not be. Then if you come, say, to the physical side, like here it is, if a woman is very thin, she wants to have legs like this, hands like this, body like this. Why? I mean, imagine everybody to be regimented into certain patterns, so much of the waist, so much of the thing. Horrible it will be. I mean, you'll be tired and fed up with that. So you want to be like that. Now the fashion comes in that physically we should be Mr. America or whatever you may call it. So everybody is doing jogging, everybody running like mad. But why? You have your own personality. Keep it up. You need certain things for your body, the way you are. Of course, if your health is not all right, then you try with your chakras, cure it. But to appearances, to think that I should look like this, I should be like that, makes no difference at all. So again, another madness starts. So people are very unhappy. You see, you go to these very
so-called elite classes, where most of the men are very highly paid, educated, top-class people. Women are also educated, everything. And what they talk is this only, how much calories you eat, this or that. You don't understand what's the matter with these people. Their level is so low. That's a decent talk. And if they come to indecency, they can go to any level also there. So that shows that there has been no evolution in that person. They just think on those terms. And that's how they become very serious. Very seriously they discuss all these things. You feel like laughing at them the way they are stupid. So all these things are regarded as so important in a country like America or any other country. Shows the kind of people they have. I mean, in India, nobody's so much bothered about the figure, at least in my age. People never liked very thin girls because they thought they must be very irritable, hot-tempered, all the time thinking. They never liked very thin girls. I really tell you, even now my husband doesn't like. He said, you see, men have befooled women. And that's why women are doing all these things. You see, he's a simple man, so he thinks that the men have befooled them. So it's like that. And then they make legs like this, or teeth like this, or nose like this, and you take a plastic nose, put on. Why? So physical also imbalances come in when we start thinking. Because when we think, we collide with another thinking, then we form a general thinking, then a general pattern is accepted. When that is accepted, people say, oh, let's have it. First they used to have very tight clothes, you see. And one girl was boasting to me that she wore it for 8 days and she can't take it out now. I said, how? How did you manage? She said, this is something that you can wear and jump into the tub and then it shrinks. And you can't take it out. You can have bath with this, you can do what you like with this. I said, it's very filthy. No, you can wash it nicely and wipe it. But I said, why? Why do such a thing which will completely coagulate your blood inside? Now they started suffering. So now they're having absolutely loose clothes, you see, lanky-pankies, casual, this thing. So they jump from one to another when you go on thinking about it, trying to devise new methods. But tradition is different. Tradition is that when people are traditional, what happens actually, those people who are sensible can only become traditional because they understand whatever is to be discarded, whatever is not to be discarded. And they try to understand how we are going to ascend, not by taking one side, but on both the sides we must weigh and balance ourselves and then go ahead. And whatever is to be discarded, to be discarded. Whatever is to be good is to be taken up, like what you call the trial and error business. See, you make the error, all right, give it up. Then take another, all right, give it up. Whatever is good, you take it. And go on with it. And that's how you build up a proper tradition for other people to follow. But those who think of the new things all the time, they want to have something new all the time, then they are very much mistaken that when they do like this, what we call is a tomfoolery with the new things, they can land themselves into terrible messes. And that's what exactly has happened to most of the Western countries. That everything new they try. Now the new craze is cocaine. All right, have cocaine. I mean, even I would not be surprised if Prince Philip takes to such a thing or somebody takes to thing like that. I mean, everybody wants to try new. And if you say you cannot try, then they say, why? Why not? This is a very big problem with the Western mind. So you all people should also understand, don't try new things in Sahaj Yoga. Sahaj Yoga is a traditionally built thing. Don't try anything new in Sahaj Yoga. Whatever we have is more than sufficient. You don't try anything new. People who tried new things have jumped into problems. So do not try something new. Like somebody said that nowadays, say I heard, in London, we had some people who started giving lectures and giving new methods of Sahaj Yoga suddenly. And they all went mad. I mean, their vibrations were crazy. I didn't know what to do with them. I was quite surprised. I said, why did you try a new method like that? What was the need to try a new method? Oh, they said, well, we thought better try this one.
But I said, I have already told you all the methods. Have you tried? Have you perfected yourself? Better try those which I have told you. And then you can ask me and then start something. But you must understand what you are doing. And also I've seen mediocre Sahaja Yogis always do that like that. Try some new method and they'll come out with this thing. Now I'll tell you how to circulate your breath. Why? To circulate your breath? Suddenly they find out a new method. It's a common thing. But these are sometimes could be very sinister people also. So be careful. There is no need to try new methods. Now you have jumped onto that awareness where you have to just be steady. So don't try at this point something new. Just steady yourself. Steady yourself in balance. That's very important. Second point is that everyone should be knowledgeable in surgery. But some people are so funnily knowledgeable that I'm sometimes surprised. Like there was a fellow who was homosexual or nonsensical thing. And then he told some people that, yes, you see, mother says it's all right once in a while. I never said so. I can never say such a thing. Then somebody said, drinking, all right. Mother said, how could I say? There's no compromise. Somebody says, it's all right. You can do some business. I never said so. No, you cannot do. These things are not. They are not meant for you. Don't have to do it at all. Right? So anybody who comes out with such ideas, you tell them nothing of the kind. There's nothing like that. There's no compromise in Sahaja Yoga. No compromise. Whatever methods we have learned, let us practice them to establish ourselves and establish others. You must keep to your maryadas, to your limits. Do not try to fly. Some people think that they are greater Sahaja Yogis and they will do this and they will do that. Then remember, that is wrong. You have to humble down yourself. And remember that when you humble down, you will realize that only the humble people are steady people. So there should be complete humility. Try to acquire more knowledge about Sahaja Yoga. There are so many ways. I have got all my tapes done already. We have got all these Sahaja Yoga books out now. And also Nirmala Yoga is there. So many ways by which you can understand Sahaja Yoga. If you don't understand, you can ask each other, try to analyze it the way you want to understand that what mother is saying is this is what she's saying. Because my lectures are in very, very simple language. I use extremely simple language, avoiding all literary language as far as possible. Of course, sometimes I do have to use difficult words, but normally. So, but beyond that is a very subtle knowledge flowing. So to understand that sometimes may be difficult. You may try to sort of construct something else out of it, may try to sort of interpret something. If there's any such problem, better consult somebody whom you think is capable of advising. But you must accept that. You should not put forward your viewpoint, and it would be very wrong. Then you will be sort of like a derailed train which goes out of track. We have a track in search. You must know that, whether you like it or not. It's no question of freedom, but the track to ascend. You cannot get out of that track. If you think you can just move about a little bit, have a nice time with all filth, and then come back to Sahaja Yoga, you won't be acceptable. If you do that, then I'll have to work hard to cleanse you or do this, do that. But to keep yourself clean, you better keep to your tracks and don't get out of it. Don't try to find out new things of doing something which is not necessary. Why do it? I mean, simple thing is to understand it's a waste of energy.
தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் சொற்பொழிவின் மூலம் நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன எது உண்மை என்பதை புரிய வைத்தமைக்கும் எங்களின் கொடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம்.